सत श्री अकाल। नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं ਹਾਂ कमलजीत कौर। बुलेटिन ਦੀ शुरुआत ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। न्यूयॉर्क 'ਚ शरणार्थियों की वड्डी गिनती कारण शहर ਨੂੰ भारी मुश्किलों का करना पै रहा सामना। मेयर ने राइट टू शैल्टर एक्ट खत्म करने की कीती मंग। अगले 3 सालों च होर घर बनाने लई फैडरल सरकार ने म्यूनसिपैलिटी दे नाल $59 मिलियन का कीता समझौता। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों कीता गया ऐलान। सीरिया के होम सूबे च एक मिलिटरी कॉलेज से ड्रोन हमले दे विच 112 लोगों की मौत, 240 तो वध लोग जख्मी। पेंटागन के प्रेस सकत्तर ने घटना नूं दस्सिया अफसोसजनक। हुण खबरां विस्तार नाल। अमरीका मैक्सीको सरहद ते कंध बनाउण नूं लैके लंबे समय तो विवाद चल रहा है। इस संबंधी अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने बयान दिंदे होए कहा है कि घुसपैठ नूं रोकण लई कंध कोई काम नहीं करती अते ओह कंध बनाउण दे हक विच नहीं ने। बाइडन ने कहा है कि सरहदी कंध दे लई फंड अलॉट कीते गए सी। मैं उस पैसे नूं मुड़ तो व्यवस्थित करन अते इस दी मुड़ वरतों करन दी कोशिश कीती है, पर इस दौरान कानून दे अधीन कुछ भी नहीं है, जिस करके यह कंध बनाउण दे हक विच नहीं। Your experience in combat and your experience in administering at the Defense Department and your leadership in just about every theater. You've been around the world, as they say, as a commander, and you're a trusted leader of the Joint Force, and you're accelerating the change we need, both in terms of material and in terms of strategies. And CQ, your insight and counsel we're looking for. The Secretary of Defense has been bragging about you a long time here, and so is the head of CIA. So we're going to get going. And today we're going to discuss the intelligence matters that are current. You know, you kept current on all of these, I know. But we're going to discuss Ukraine, Iran, DPRK, and also our continued enhancement of stability in the Indo-Pacific, in that whole area. So anyway, there's a lot we have to do, and I just wanted to welcome you and thank you for you. That's why we let the press in here for this. We don't have it for the PDB. But, welcome. On the border wall. The border wall, the money was appropriated for the border wall. I tried to get them to redirect that money. They didn't. They wouldn't. And in the meantime, there's nothing under the law other than they have to use the money for what it was appropriated. I can't stop that. न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने कहा है कि हुण शरणार्थियों के लिए कोई थां नहीं है। अमरीका आने वाले शरणार्थियों की वड्डी गिनती कारण न्यूयॉर्क शहर नूं होर भारी मुश्किलों का सामना करना पै रहा है। 2022 तो हुण तक 1,22,700 तो वध शरणार्थी न्यूयॉर्क पहुंचे ने। हालात इन्ने माड़े हो गए ने कि प्रशासन ने 4 दहाके पुराने राइट टू शैल्टर की व्यवस्था नूं खत्म करने का फैसला किया है। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने शहर दे विच आउण वाले शरणार्थियों के लिए शैल्टर होम सेवावां नूं मुअत्तल करने की मांग की है। The chief of staff will give you the list of who's going. She has been making sure we coordinate all of that. And listen, Ingrid's more than my chief advisor. Ingrid is my sister. She's been with me on this journey throughout this journey. And Ingrid, like me, we have a lot of compassion and passion when it comes down to the city that we love. Her husband served in the New York City Police Department. We were in the police academy together. And one thing I learned from her, she has her ears to the ground, and she knows what New Yorkers are feeling. She's an everyday New Yorker, and I'm just so happy that she has been on this journey with me. We believe the borders should remain open. That's the official position of this city, but we have made it clear there should be a decompression strategy that we could properly deal with the volumes that's coming into our city, and no cities should have to carry the burden of the national government.
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਅੰਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਚੂਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ UN ਨੂੰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। He was kidnapped, tortured, and killed because of his unyielding pursuit of justice. He joined a long lineage of Sikh shaheeds and martyrs. However, his legacy lives on, reminding us of the extraordinary impact one person can have when they are determined to make a difference. Today, as we gather to remember him, let us draw inspiration from his remarkable life and selfless service, continuing the pursuit of justice and human rights in his honor. And then for today, we have amazing set of speakers here today. So I'm going to call first on Father Joshua Lichter. We have a responsibility to use the gifts and the privileges we have to give a voice to people who don't have a voice. At the same time, we have to identify evil when we see it and call it out. It's our holy calling to challenge the darkness that we encounter in this world. And right now, a great darkness has fallen on India. Rashtriya Swamasevak Sangh, or the RSS, officially founded in 1925, this radical Hindu nationalist movement drew inspiration from the Nazis in Germany. They established a grassroots movement that infiltrated all tiers of Indian society. And today, India's highest ranking official, Narendra Modi, is a member of the BJP, the political arm of the RSS. Their goal is to see India become an exclusively Hindu nation, one where all faiths get assimilated and then consumed by their radical theology and ideology. Theirs would be a totalitarian form of Hindu nationalism hidden beneath the veneer of a professed democracy, where anyone who does not conform to their religious, political, or social views would lose their rights, or worse, they'd find themselves forced to suffer and even die for their beliefs. ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਹੋਮ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 112 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 240 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਪੈਟਰਿਕ ਰਾਈਡਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। Up front, Turkey is one of our strongest and most valued NATO allies, and that partnership continues and will continue. So this is certainly a regrettable incident. At approximately 7:30 local time in Syria today, our forces had observed UAVs conducting airstrikes in the vicinity of Hasaka, Syria. Some of those strikes were inside a declared U.S. restricted operating zone, or ROZ, near Hasaka, and were approximately a kilometer away from U.S. forces who relocated to bunkers. At approximately 11:30 local time, a Turkish UAV re-entered the ROZ on a heading toward where U.S. forces were located. U.S. commanders assessed that the UAV, which was now less than a half a kilometer from U.S. forces, to be a potential threat, and U.S. F-16 fighters subsequently shot down the UAV in self-defense at approximately 11:40 local time. It's important to point out that no U.S. forces were injured during the incident. We have no indication that Turkey was intentionally targeting U.S. forces. And as I mentioned, the Secretary did talk to his Turkish counterpart and reaffirmed our commitment to continue to closely coordinate. Well, I won't speak for the Turkish minister. I would say that the bottom line is it was a very productive discussion on both sides, and again, a commitment that we would continue to closely coordinate to prevent putting U.S. forces at risk.
a reaffirmation of the strong partnership that our two countries share, and also an acknowledgement that, again, we will keep lines of communication open, particularly given that region of the world and the focus on the Defeat ISIS mission. Can you say a little bit about how the U.S. communicated with the Turks before and told them that that they would shoot the drone down? Yeah, so I don't want to get into specifics other than to say that we have multiple channels of communication at multiple levels. As you know, U.S. forces, as part of the global coalition to defeat ISIS, have been operating in that area for a while. And of course, being on the border of Turkey, and having U.S. forces stationed in Turkey, we have multiple ways to communicate with our Turkish allies. But can you say about what level it escalated to before the shoot down? I mean, did it get as high as, the commander of Central Command or something like that? Like, how high up did it go? It went to a high enough level within the operational chain of command. ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਲੇਨਸਬਰੋ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸੋਨਲ ਪਰਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ, ਇੱਕ 10 ਸਾਲਾ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ 6 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜੋੜਾ IT ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ 6 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਖੇਤਰ ਨੇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ $59 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਸਾਬਕਾ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। He wants people to be able to live here and succeed, including middle-class families and young people. And we all know that if we want people to succeed, we need more homes in Vaughan, we need more homes across the GTA, we need more homes right across the country. That's exactly why we launched the Housing Accelerator Fund, to build more homes faster in partnership with municipal leaders. The Housing Accelerator Fund works as an incentive for municipalities to cut red tape and remove barriers. When we launched the fund, we were clear that there are too many barriers that make it too hard to build the homes we need in our communities. We were clear that local rules had to change, and local governments, with our support, had to think bigger and even more ambitious. Well, today's agreement with the City of Vaughan will help us fast-track the building of thousands of homes in the coming years. The agreement will allow for high-density development near public transit, including GO train and subway stations. It'll prioritize apartment buildings and affordable housing, and it will amend a zoning bylaw to allow for the construction of up to 4 residential units on a single lot. This is going to be really powerful here in Vaughan. But we also need to see this kind of thinking, this kind of leadership right across the country. We'll always achieve so much more by working together in partnership with a solid plan, as opposed to the conservatives' approach of picking fights and making threats. I remember when I was last here in Vaughan last winter for a town hall, I met trades workers like Brian and Michael. They were saying that sometimes they feel like the kind of work they do gets taken for granted. But Brian and Michael and all the carpenters, bricklayers, and tradespeople out there, we need your skills, we need your hard work, we need what you're bringing more than ever before. We're cutting red tape so we can put more shovels in the ground faster, so great workers like you can help build more homes for Canadians, and great workers like you can afford to live in great communities like Vaughan. ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਗਰੋਸਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬਿੱਲ
ਘਟਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰੀ ਫ੍ਰੈਂਕੋਇਸ ਫਿਲਿਪ ਸੈਂਪੇਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਪੇਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੋਸਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਗਰੋਸਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Families are facing raising prices at the grocery store, and I would say you've seen it all faster than the overall rate of inflation. And that's what, when we say we need to help to stabilize price in this country, you have seen that. And certainly we've been engaging, and I can speak a bit more of that, with the 5 largest grocers in this country to really be part of that and be part of the solution that Canadians expect. Household goods and services are getting more expensive across the country. And if you look at the news articles, you don't need to go very far or look on social media, or if you have conversation at the kitchen table in your own community, you'll show that Canadians are legitimately worrying about price fixing. They're concerned about shrinkflation, words that I would say were not necessarily familiar for many, but now you're talking about that. I learned a new one, dequaliflation, recently, where people were questioning the quality of food products that we consume and how this has been reduced. People have been concerned about anti-competitive behaviors that you've seen, restrictive covenants in leases, in plaza around the commercial center across the country. And certainly Canadians are frustrated and they expect bold and decisive actions from each and every one of us. This is not just us as a government, but I would say it's us as Canadians where we need to tackle these things. And I think that we need to take, like I say, bold and decisive action. That's certainly what we intend to do. And I think this is something shared by colleagues on the Hill here in Ottawa. I would say that in a modern, open economy like ours, competition needs to guard against these kinds of wrongs and make sure that independent and small businesses have a fair shot at gaining the business of Canadians in all sectors. I mentioned grocery, but let's be clear, this applies to all sectors of the Canadian industry. We know that competition is healthy, and we want more vibrant, I would say, marketplace in the country. And I think that's what we need to create in many sectors. And I think what we've done recently has kind of changed the tone in the country when it comes to that. I feel we've shaken the tree a bit, and I think it was much needed for that. I was talking to Matthew on my way. I was saying that's how I feel actually when I talk to CEOs around the country, that they understand that in the context of what we're living today, Canadians expect more from each and every one of us, and everyone to be part of the solution. Obviously, we all know that competition brings lower prices, more choice drive productivity, innovation and growth. ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਮਿਥ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ $330 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ $300 ਮਿਲੀਅਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। New Rivers District and Calgary Event Centre. So I want to thank the City of Calgary, Calgary Sports and Entertainment Corporation and the Calgary Stampede for their partnership in this historic revitalisation project. In April, we came together to announce a memorandum of understanding that would see Alberta's government support the project with a major infrastructure investment of up to $330 million. And today, together again, we've reached a milestone that will bring us ever closer to beginning that exciting work and creating a Calgary legacy that will live on for generations. Alberta's investment in the revitalisation of the Rivers District will support public amenities and infrastructure in the district, and that includes a new community rink, improvements to public spaces, and importantly, connections to the entertainment district. Of course, any investment in infrastructure is much more than the dollar figure attached to a project. It's more than a building and it's more than a road. It's an investment in making Alberta the best place to live and work and raise a family. It's the vibrancy of people strolling the Rivers District as they make their way to see a play or watch a concert or enjoy a meal at a venue right in their neighbourhood. It's the pride
that comes from living and working in a world-class city with a downtown core that is on par with every other major city in the world. And it's the excitement that comes with calling home a destination that tourists place on the top of their bucket lists. We share these feelings with Calgarians, and our investment builds on them because Calgary is a great city, but it can be even better. This revitalization project builds on a momentum that's steadily picking up steam. Energy and excitement are growing as Calgarians anticipate everything the renewed Rivers District and the new arena will bring to the city. And that includes jobs and business opportunities and economic benefits, and not just for the downtown core, but for the city of Calgary and for the province. It'll also bring a shot of energy to Calgary's culture and entertainment scene, along with a newfound pride in a city that already holds so many reasons to be proud. Well, I always approach these issues by looking at it through the perspective of the child. And we've been having discussions in our caucus and discussions across, watching what's happening across the country. And I would say from the perspective of the health of the child, it's important that all the adults in their life support them, and we would love to get to a point where everybody is included in a decision that a child makes. We are watching with interest to see how that unfolds. We don't have policy established on it yet, but we are having those discussions. These are really very complicated family matters, very personal decisions, and it's been my hope from the beginning that we wouldn't politicize this. I think that we have to always be mindful as we have these conversations that there are young people who are really struggling with ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਦੋਹਰੀ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 77 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ 77 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। Good evening. We're here at Sparrow Park in the vicinity of Cherry Tree Drive and Sparrow Court in the city of Brampton, where I'll be providing you information on a homicide that occurred shortly after 6. Peel Police alongside Peel EMS responded to this park in relation to an assault call. Officers arrived on scene and located an adult female suffering from obvious signs of trauma. Peel police officers alongside paramedics commenced life-saving efforts. However, the female was pronounced deceased on scene. Shortly thereafter, in the vicinity approximately 2 kilometers away, an adult male was taken into custody and has been secured. So at this time, there is no threat. What we know at this time is that they are known to one another. The exact specifics on that relation is unclear. The motive is unclear, as homicide is early on in the investigation. I'm not aware of any children being involved. What I can say is that this is a park that was pretty actively populated in the vicinity at the time, shortly after 6. So there may have been people present, but the relationship between them and the victim or the suspects unknown. ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣਾ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ $59 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਹੋਮ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਲਜ ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 112 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 240 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਫਸੋਸਜਨਕ। ਸੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।